using this hat? Bowling. We're learning Like take away. to learn take away, to learn subtraction. Oh! Okay, so then tell me, what are we doing on your paper? Show me. 10. What are we doing? 10. 10? What was the name of this symbol? Minus. Muy bien. 10 minus what? What? Mm-hmm. 10 equals 0. Good job. Now, don't forget to cross them out. Can you count? 1. No te escucho. 1, 2, 3, Ajá. 4. Muy bien. ¿Los tumbaste todos? Entonces, 1, 2. ¿Puedes contar? 1, 2, 3, 4, 5. ¿En inglés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ajá. 8, 9, 10. Good. Now tell me, what does it say here? 10 plus 10? 10. Oh, I see that you stopped. You almost said plus. It's no plus, right? Minus. 10 equals 0. Muy bien. Ooh, how many was that? How many went down? 8. 8. Good. So show me. There we go. So 10 minus 8 equals 2. Good. Don't forget to cross them out. You're forgetting to cross them out. Now, can you read this again to me? 10 le quitas Minus? minus 8 equals 2. What's the name of that symbol? Is it plus or minus? Minus, muy bien. So 10 minus 10 equals? 0. Okay, so how many do you need to cross out? All of them. All of them. Good job. Dime, ¿cuánto es la respuesta entonces? Porque más antes habían 10 Ajá. y tiré todos estos Ujú. y me quedé con 0 porque no hay nada y le estoy haciendo una X a los que ¿A los pinos? sí, porque ya no están. Porque los tumbaste, ¿verdad? Ok, ¿crees poderme decir aquí qué dice en inglés? This is number 10. 10. Ok, ¿y este símbolo? Give me one second, mi amor. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Es plus o minus? Minus Muy bien. 10 minus 10 equals 0. ¡Eso! Dame 5. Buen trabajo.